will This clarify. conference will now be recorded. Yeah, I will clarify your doubts or questions. Whatever the doubts you have, just you ask me. Just I will answer your questions or queries. Right? ఓకే సార్, యాక్చువల్గా ఇక్కడ రికార్డ్ చేసిన వీడియోస్ ఫ్యూచర్లో షేర్ చేస్తారా? అండ్ షేర్ చేస్తారు కదా యూట్యూబ్లో. దన్ చేస్తారు. అంటే యూట్యూబ్ అనేది తెలియదు నాకు. ఐ థింక్ డైలీ రెగ్యులర్ క్లాస్ అయితే షేర్ చేస్తారండి మీకు. ఓకే ఓకే సార్. రైట్. సో లైక్ చెప్పండి. రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మాకు షేర్ చేస్తారా చేసింది మీరు? అంటే షేర్ చేయటం అంటే మీకు ఐ మీన్ మీకు దాన్ని లైక్ రిలీజ్ ఫైల్ కావాలంటారా? రిలీజ్ ఫైల్ అయితే షేర్ చేస్తానండి, దానిలో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అదైతే షేర్ చేస్తాను. అంటే మనం చేసిన ప్రాసెస్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేస్తాను, షేర్ చేస్తాను ఎట్ ద ఫైనల్ ఎండ్. ఓకే, మీరు చేసిన రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఏమైనా షేర్ చేస్తారా? అవి అయితే అవ్వవు కదండి. అంటే ఇప్పుడు నేను సపోజ్ కొన్ని రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను నేను, అవి కానీ అవి షేర్ చేయడం అయితే అవ్వదు. అంటే డాక్యుమెంటెడ్గా అయితే డాక్యుమెంట్స్ అయితే షేర్ చేయలేను నేను. బట్ చేసిన ఫ్లో ఏదైనా కావాలంటే మీకు షేర్ చేస్తాను. అది కూడా జనరల్గా మనం ప్రాసెస్ టెంప్లెట్ తీసుకుని నేను చెప్తాను కదా, అవి నేను షేర్ చేయగలను. ఓకే. అండ్ ఇంకోటి, జనరల్ గా ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఎన్ని మంత్స్ పడుతుంది? ఒక ప్రాజెక్ట్ మాకు వచ్చిందంటే, ఇన్ కేస్ మేము ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ వస్తే అది ఫినిష్ అవ్వడానికి ఎన్ని మంత్స్ పడుతుంది? యాక్చువల్లీ మనకి డెవలప్మెంట్ పీరియడ్ వచ్చి 3 months మోస్ట్లీ. అంటే కొంచెం బాగా పెద్ద ప్రాసెస్ అయ్యి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరౌండ్ ఒక 9-10 అప్లికేషన్స్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము, ఇంటరాక్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఒకసారి. సో అవైతే బాగా పెద్ద ప్రాసెస్లు, లెంగ్తీ ప్రాసెస్. సో వాటి కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ అని అంటాం మనం జనరల్ గా. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్లు అయితే మనకి అరౌండ్ 6 months 8 months కూడా పట్టొచ్చు. అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్. అంటే ఇప్పుడు 9 అప్లికేషన్స్ 10 అప్లికేషన్స్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే 8 months డెవలప్మెంట్ పీరియడ్ నేను చెప్పేది. సో డెవలప్మెంట్ పీరియడ్ వచ్చి 8 months పట్టొచ్చు, లేకపోతే 6 months పట్టొచ్చు. కానీ మనకి ఆ అప్లికేషన్స్ ఒక 3-4 అప్లికేషన్స్ తో మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం అనుకోండి. అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఒకటి, ఒక ఎక్సెల్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక విండోస్ అప్లికేషన్, లేకపోతే ఒక SAP అప్లికేషన్, అలా ఒక 3-4 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. విత్ ఇన్ ద 3 months కంప్లీట్ అయిపోతుంది మనకి. అంటే మన 3 months లో డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అవుతుంది నేను చెప్పేది. అంటే మనం UAT ఫేజ్ తర్వాత లైవ్ లోకి వెళ్ళడానికి కూడా మళ్ళీ అగైన్ అనదర్ ఇట్ విల్ టేక్ 2 months. ఎందుకంటే మనకి ప్రాసెస్ వన్స్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత మనం డిఫరెంట్ సినారియోస్ మీద టెస్ట్ చేస్తాం. అంటే లైక్ UAT లో డిఫరెంట్ టెస్ట్ సినారియోస్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజ్ కేసెస్ ఉన్నాయా, మనకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో అన్ని పాసిబిలిటీస్ మీద చెక్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత వన్స్ బాట్ స్టేబుల్ అయ్యి ఒక 2 weeks కంటిన్యూస్ గా ఎక్కడ కూడా వితౌట్ ఎర్రర్ మనకి రన్ అయితే, కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి రన్ చేసినప్పుడు మనకు ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉంటే అప్పుడు మనం లైవ్ లోకి వెళ్తాం. ఓకే, అప్పుడు వరకైతే మనం లైవ్ లోకి మూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇవంతా జరగడానికి అట్లీస్ట్ మనకి నార్మల్ అప్లికేషన్, అంటే నేను కాంప్లెక్సిటీ బట్ అప్లికేషన్ లైక్ ప్రాసెస్ కాంప్లెక్సిటీ మోర్గా ఉంటే కనుక, అంటే ఎక్కువ ఉంటే జనరల్ గా it will take around 8 months. So normal processes means like it will take around 5 months total development UAT live. So total all it will take 5 months, 5 to 6 months in and around, right? So ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే లైక్ స్ప్రింట్స్ వైజ్ స్ప్రింట్ ప్లాన్ ఉంటుంది జనరల్ గా. దే ఆర్ రిలీజింగ్ స్ప్రింట్ ప్లాన్ బిఫోర్ డెవలప్మెంట్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దే విల్ అంటే మనకి అప్లికేషన్స్ డివైడ్ చేసి స్ప్రింట్స్ ఇస్తారు. 2 weeks వచ్చి ఒక స్ప్రింట్ ఉంటుంది. అలా మనకి డిపెండ్స్ ఆన్ ద అప్లికేషన్స్, రైట్? దే ఆర్ రిలీజింగ్ ద స్ప్రింట్స్.
ఓకే, మనకి డైలీ స్టాండప్ కాల్స్ అనేవి కామన్. అండ్ దెన్ స్క్రమ్ మాస్టర్ ఉంటాడు. స్క్రమ్ మాస్టర్ ఏంటంటే స్ప్రింట్ ప్లాన్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళే రిలీజ్ చేస్తారు. సో ఇన్ సమ్ కంపెనీస్ దే ఆర్ following Jira also. Jira board means like Jira tool. In the Jira tool they are uploading all the sprint plans, and they are daily track. Just Jira is a tracking tool, right? Bug tracking tool. So they are tracking our like మనం ఎంత వర్క్ చేసాం ఏంటనేది దాని మీద ట్రాక్ చేసుకుంటారు జనరల్. సో మనం డైలీ ఏదైనా వర్క్ ఉన్నా సరే మనం దానిలోనే అప్డేట్ చేస్తాం, మనం ఎంత వర్క్ అయింది ఏంటనేది జీరా పోర్టల్లో అప్డేట్ చేస్తాం. అప్డేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది ట్రాక్ అవుతుంది, రైట్? సార్ సివిలో మాక్సిమం 2 years పెట్టాం అనుకోండి ఎక్స్పీరియన్స్. యా, ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ మనం పెట్టవచ్చు మన సివిలో 2 years? యా 2 years అంటే మీరు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరౌండ్ 4 ప్రాసెస్ అన్న పెట్టాలండి. మినిమం 4 ప్రాసెస్ పెట్టవచ్చు. ఎందుకంటే చెప్తున్నాను కదా నేను 6 months అంటే ఒక ప్రాసెస్ కంపల్సరీ 6 months పడుతుంది. అలా మీకు ఇయర్లో 2 ప్రాసెసెస్ పెట్టుకుంటే మనకి 2 years 4 ప్రాసెస్ అన్న ఉండాలి మినిమం. సో దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. సో బ్యాంకింగ్ అయితే కొంచెం లెంగ్తీగా ఉంటుంది అంటారు ప్రాసెస్, అంటే కాంప్లెక్సిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ఇన్సూరెన్స్ ప్రాసెస్. ఇస్ దట్ ట్రూ? అలా డిఫైన్ చేయలేము అంటే అలాంటి డిఫైన్ చేయలేము మనం. సో అలా మనం డిఫైన్ చేయలేం జనరల్గా. ఎందుకంటే మనం బ్యాంకింగ్ డొమైన్ అయితే కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ, ఇన్సూరెన్స్ అయితే కాంప్లెక్సిటీ తక్కువ అని మనం డిఫైన్ చేయలేం. ఎందుకంటే సో దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అప్లికేషన్స్. వెన్ వీఆర్ ఇంటరాక్టింగ్, రైట్? సో మనం అప్లికేషన్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు, అంటే సపోజ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ అప్లికేషన్ ఉంది, సో ఎ లిటిల్ బిట్ కాంప్లెక్సిటీ is more. అండ్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ ఉంది, ఎలిమెంట్స్ క్యాప్చర్ అవుతాయి, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ క్యాప్చర్ అవ్వు. సో లైక్ దట్, అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద అప్లికేషన్స్ అక్కడ. అంతేగాని మనకి బ్యాంకింగ్ డొమైన్ అయితే కాంప్లెక్సిటీ is more, అండ్ దెన్ ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ అయితే కాంప్లెక్సిటీ is less. Not like that, because in insurance domain also, suppose we are downloading some reports. Reports download చేసిన తర్వాత అక్కడ సమ్ ఓసిఆర్ స్కాన్డ్ డాక్యుమెంట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, ఓసిఆర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఉంది. సో ఓసిఆర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఉందంటే సో ద కాంప్లెక్సిటీ is more, because sometimes the data is retrieved successfully, or sometimes the data accuracy is not good. So for that case we go with region mode and then surface automation, and then we need to identify the fonts, and again we need to like ఫాంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి మనం, తర్వాత ఫాంట్ రికగ్నైజ్ చేయాలి, తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ తీసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో కాబట్టి మనకి కాంప్లెక్సిటీ is more కంపేర్ టు, అంటే మనకు డిపెండ్స్ ఆన్ ద అప్లికేషన్స్. సో అప్లికేషన్స్ మనకి రెస్పాన్స్ని బట్టి కూడా మనకి కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఉంటుంది. అంతేగాని మన నార్మల్గా బ్యాంకింగ్ డొమైన్ అయితే మనకి లెస్ కాంప్లెక్సిటీ, మోర్ కాంప్లెక్సిటీ, అండ్ దెన్ ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ అయితే లెస్ కాంప్లెక్సిటీ. Not like that, right? Got it. Yeah. సో అలా మనకి ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ లో కూడా అప్లికేషన్స్, కాంప్లెక్సిటీ ఉన్న అప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో విండోస్ బేస్డ్ టెర్మినల్ ఎమ్యులేటర్ ఉంది అంటే లైక్, సో దట్ ఈస్ ఏ నార్మల్, ఇట్స్ నాట్ నార్మల్ టెర్మినల్ ఎమ్యులేటర్. అంటే డైరెక్ట్ గా మెయిన్ ఫ్రేమ్ టెర్మినల్ ఎమ్యులేటర్ అనుకోండి, మనం ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతాం? సపోజ్ గో టు అప్లికేషన్ మోల్డర్ అండ్ దెన్ సెలెక్ట్ ద అప్లికేషన్, లైక్ అప్లికేషన్ టైప్, like Windows application, mainframe application, like that. So we are selecting mainframe application directly, and then directly we need to integrate it. అంటే మనం డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. మనకి Blueprism tool చూస్తే, so just I will show you how to interact mainframe application briefly. So this is the Blueprism tool, right? So here
So this is studio. In the studio, we need to suppose, for example, I will take one process. I will take one object, right? Yeah, I will create one business object. So first, and then test mainframe on button. Test mainframe, and then just click on next here, and then enter the description, and then finish here, and then double click on it. Here we have this is the object studio. Here go to application model, how to interact mainframe application. So I will show you, right? So this is just click on next button. So here we have indicate what type of application you are using, right? So our application is just like consider mainframe application. Just I am selecting mainframe application, right? And after that, just click on next button. So here all the applications are available. So this is by default we have some different kinds of mainframe applications are available here, like generic HLAP, and then IBM Axis, and then like micro focus, Romba, attachment, info connect, reflections, and then open text, hummingbird, and then HP team talk. So like that we have different kinds of mainframe applications are available here, right? So how to interact this mainframe application means, so just suppose for example I'm interacting with micro focus attachment extra, right? So that is 9.3. So just I'm just simply selecting the application and then click on next button. Here we need to give identifier, session identifier. We need to maintain session identifier. So just give the session identifier here and then click on next. And then here, so suppose for example here in the mainframe terminal emulator, we have sub type of terminal emulators are available, like extra is there, rally is there, Kia is there, Kia for HP is there, Irma is there, like that. So in the attachment, we have different sub type of terminal emulators are available. So what are the terminal emulators here? Attachment extra, or attachment Kia, or attachment rally, like that. We have different types of subtypes of terminal emulators within the attachment. We have different kinds of terminal emulators. So just we need to select it and then just click on next button and then click on next, click on finish here. So just click on launch means it is launching the application. So here so I will show you. I will just um, backdate, put the backdate, and then I will show you, right? So attachment is already expired, I think. So I will change the, so evaluate version contact data. So I think it is just a minute. Yeah, in between I will put here and then click on OK. So here just I'll launch the application once. So see here, so the application will launch here. So see, so this is the mainframe terminal emulator. So just see once, this is attachment corporation. So how to identify here? So this application, just see once. So this is the click on identify here. So I'm selecting here Win32 mode only, not mainframe mode. There is no mainframe mode actually. There is no mainframe mode. So we are identify the elements with the help of Win32 mode only. But so all the so చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే మనకి మెయిన్ ఫ్రేమ్ మోడ్ ఉంది అంటే లైక్ సో we have different modes are available, right, in the application model. So what are the modes are available in the application model? So basically we have 5 available modes from 6.4 onwards. But before 6 on before 6, like
మనకి వర్షన్ 6 కన్నా ముందు ఎన్ని మోడ్స్ ఉన్నాయండి? జనరల్గా అయితే 4 అవైలబుల్ మోడ్స్. వాట్ ఆర్ ద అవైలబుల్ మోడ్స్? Win32 HTML, Win32 accessibility region 4 ఉండేవి మనకి. 5 version 5 వరకు. So but version 6 onwards they are introducing one more mode, so that is UI automation mode, right? So like Win32 mode, HTML mode, UI automation mode, accessibility mode, and then region mode. But so what are the available modes? Total 5 available modes are available in the application mode from 6 onwards. But before 6 means 6 కన్నా ముందంటే మాత్రం మనకి ఓన్లీ 4 ఉన్నాయి, right? So but how to interact with mainframe application means, like again we are interacting with the application with the help of Win32 mode only. So see, I will just control, suppose for example I want to spy this, I want to capture this element, I want to capture this text, suppose for example attachment corporation, right? This text I want, right? మనకి ఈ టెక్స్ట్ కావాలనుకుంటున్నాం అండి. ఈ స్క్రీన్ నుంచి మనం ఈ టెక్స్ట్ ని రిట్రైవ్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తాం? నేను ఇప్పుడు చూడండి కంట్రోల్ పట్టుకుని రైట్ క్లిక్ కొడతాను. రైట్ క్లిక్ కొట్టిన వెంటనే వాట్ ఇస్ ద మోడ్ హియర్? దిస్ ఇస్ ఏ గ్రిడ్ వ్యూ. This is grid view. This is we need to capture the element. ఇలా మనం క్యాప్చర్ చేస్తాం. సో చూడండి ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడి నుంచి కావాలంటే అక్కడి నుంచి నేను ఏం చేస్తాను? కంట్రోల్ పట్టుకుని కంట్రోల్ హోల్డ్ చేసి మనం ఫీల్డ్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాం. కంట్రోల్ just hold the control button. Suppose I want this kind of control and click the next button. So see, sorry, I'll just identify one more time. Yeah, so this is identified. So this is the what are the attributes. So చాలా వరకు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనం mainframe application తో interact అయ్యామంటే compulsory they are asking this type of question. So what are the attributes you are captured in the mainframe application? So in the mainframe application, what are the attributes we need to capture here? So index, and y, field text, field type, start x, start y. So these only attributes we got. Okay, so see here, just click on apply and then highlight it, means it is highlighting. This is grid view. ఈ వ్యూ లోనే మాత్రమే మనం డేటాని క్యాప్చర్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో మెయిన్ ఫ్రేమ్ మోడ్ అంటేనే ఇదండి. జనరల్ గా మెయిన్ ఫ్రేమ్ మోడ్ అంటే ఇది. నార్మల్ గా ఏంటంటే చాలా మంది ఏంటంటే మెయిన్ ఫ్రేమ్ మోడ్ అంటే సో we have separate mode is available for mainframe application, so that is mainframe mode. No, not like that. So we are capturing with the help of Win32 mode only. మనం Win32 mode లోనే స్పై చేస్తాం. Win32 mode స్పై చేసిన తర్వాత ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ అంటే లైక్ జస్ట్ లైక్ ఏ గ్రిడ్ వ్యూ మనకి చూపిస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, so this is what is this application means. So see here, extra extreme 9.5, this is the version, mainframe version. So again so ఆ తర్వాత మనకి నార్మల్ గా చేసి ఏమున్నాయంటే ఇక్కడ అన్ని నార్మల్ గానే డేటాని మనం తెచ్చుకోవాలనుకోండి, ఒక డేటాని మనం అక్కడ నుంచి రిట్రైవ్ చేయాలి, రీడ్ చేయాలంటే సింప్లీ we are taking read stage and then double click on it and then drag the element and then here read field and then just data item, store it in the data item. Suppose for example just run it means automatically the text will be comes in the data item, store in the variable data item loki data vastund. Chudandi, this is the చూడండి ఇక్కడ కరెంట్ వాల్యూలో చూడండి, దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ వాల్యూ హియర్, అటాచ్మెంట్ కార్పొరేషన్, రైట్? లైక్ దిస్ we need to retrieve the data from the mainframe application. ఇలా మనం డేటాని రిట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఏ డేటా కావాలంటే ఆ డేటాని పర్టికులర్ గ్రిడ్ లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆటోమేటిక్ గా టెక్స్ట్ బాక్స్ నుంచి డేటాని we can get the data. ఓకే, కూల్, అర్థమైందండి ఇది? Yes, Vijay. Yes. Hello? Yes, got it. Yeah. So all of you, hi. Yes, Vijay.
you have any doubts or you have any clarification, please ask now. So like this we can access the mainframe application. ఇలా మనం mainframe application ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా అప్లికేషన్. So in any kind of Java application also we can spy the elements like that. So in Java mode we can spy the elements. Before interacting with Java application, we need to install some plugins like Java runtime environment one plugin, and again Zab means Java access bridge. We need to install the Java access bridge. So where to find out the Java access bridge means like in the Blueprism portal, that plugin is available. We need to download it, and then so that is .msi. So we'll install the Zab installer. So that means Java access bridge. So we need to install the Java access bridge, and after that we need to interact with the application, Java application. So then it will shows the Java mode మనకి application mode లో కనబడుతుంది. అంటే when we are interacting with the application, then only we will see the Java mode. Suppose when we are interacting with Java application, then only it shows the Java mode. Or when we are interacting with mainframe application, sorry, SAP application, so then only it shows the SAP mode. Okay, here. So again, Yes, in the yes. SAP mode also, we need to set some settings, like we need to write some script on the SAP application client side, right? చెప్పండి, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఐ విల్ క్లారిఫై ఇట్. యా విజయ్ గారు, మీరు చెప్పారు కదా 1 more mode ఉందని అబోవ్ 6 పాయింట్ వర్షన్ కి యూఐ సంథింగ్ చెప్పారు కదా ఇందాక. You have any questions or doubts, ask now. So this is a Hello. interactive session, just a normal interactive session. Hello. So once the batch is finalized, and then we will start the class as usual or regularly. Hello. We'll conduct the classes, regular classes, right? Hello. 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 Yeah. Hello. Nitin, and then Prem Sai, and then Shiva, Hemant, Durkha. Hello. Yeah. So you have any questions or clarifications, please ask now. Like any type of questions, I will answer. So I will ready to answer. So just please ask now. Otherwise, Hello. no, Hemant, your voice is not. So just Hello. 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 Hemant, your voice is not audible. Just text me or Hello. otherwise. No, now also your voice is not audible. Hello. Hello, sir. So Hemant, just can you text me or otherwise in the chat box. So whatever you have questions, so that questions text me in the chat box. I will answer your questions. Yeah, can you please explain about the 6th mode? Right. So that is like UI automation mode, right? User interface automation mode. So UI automation mode means, so yes, so I will explain. I will show you. So what is that mode means? UI automation mode, right? So so just I'll take Gmail application. So then I will launch the application and just run it. Yeah, here we need to find out the 6th mode. So in any application, we will identify 6th mode of the application. 6th mode also. 6th mode means like not normal, not 6th mode. That is a
fifth mode only, not sixth mode. So we have a Win32 mode. So see once, like in this we have just see go to application modeler, right? This is the add element, and then click on identify. So what is the mode here? HTML mode, right? So and again I'll press alt button. So again this is Win32 mode. Again this is UI automation mode. UI automation mode. User interface automation mode. So actually sometimes elements are not captured or not identified in suppose for example కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే మనకి ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంది, లేకపోతే విండోస్ అప్లికేషన్ ఉంది. దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనకి కొన్ని ఐడెంటిఫై అవ్వవు. అంటే లైక్ మనకి HTML మోడ్లో చేసినా అవ్వదు, లేకపోతే మనకి HTML మోడ్లో అవ్వకపోతే ఏం చేస్తాం మనం? అండ్ అగైన్ జస్ట్ ట్రై విత్ యాక్సెసిబిలిటీ. సో యాక్సెసిబిలిటీ మోడ్లో ట్రై చేసినప్పుడు, అంటే యాక్సెసిబిలిటీ మోడ్ మీన్స్ ఇట్స్ ఏ hybrid mode, right? Hybrid mode means it's a mixed mode. Mixed mode means it's a combination of Windows plus web applications. కానీ మనకి కొన్నిసార్లు ఏంటంటే జనరల్ గా, సో ఇన్ ద బ్యాంకింగ్ ఫ్లాట్ అంటే లైక్ ఇన్ ద బ్యాంకింగ్ డొమైన్ we have two applications are available in the same window. అంటే ఒకే విండోలో మనకి స్ప్లిట్ చేసి రెండు అప్లికేషన్స్ కనబడతాయండి రియల్ టైంలో మనకి, రైట్? సో అంటే ఒక అప్లికేషన్ ఏముంటది, లైక్ జస్ట్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది, అండ్ అనదర్ అప్లికేషన్ అంటే సేమ్ విండోలోనే అనదర్ అప్లికేషన్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్, రైట్? అర్థమైందని నేను చెప్పింది. సేమ్ విండోలో మనకి టూ అప్లికేషన్స్ కింద స్క్రీన్ స్ప్లిట్ అయి ఉంటాయి. సో అట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, సో ఇప్పుడు నేను దేన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలండి నేను ఇప్పుడు? సో నేను వెబ్ అప్లికేషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే HTML మోడ్ కావాలి, ఇక్కడ జావా అప్లికేషన్ గా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే జావా మోడ్ కావాలి. సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ కేస్, రైట్? సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ ద వన్ విండో, in the single window we have two applications are splitted, right? So they are splitted two applications, like one is HTML application, one is web based application, another one is Java based application. So how to interact this Java based application with the HTML mode? No, it is not possible, right? So that's why we go with UI automation mode. So andukani idi manaki 6th version onwards they are introduced, because we are unable to identify the elements. So this kind of environment, so ee type of environment lo మనం ఏంటంటే ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎలిమెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నాం మనం. సో యాక్సెసిబిలిటీ మోడ్ లోనే అవటం లేదు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వి గో విత్ UI ఆటోమేషన్ మోడ్. దట్ మీన్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆటోమేషన్ మోడ్. సో అప్పుడే మనం UI ఆటోమేషన్ మోడ్ కి మనకు వెళ్తాం, లేకపోతే UI ఆటోమేషన్ మోడ్ అవసరం మనకి లేదు. అంటే ఎలిమెంట్స్ కొన్ని, అంటే మనకి ఇలా సింగిల్ విండోలో రెండు అప్లికేషన్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్ ప్రాపర్లీ ఇన్ HTML mode or Win32 mode or accessibility mode, then we go for UI automation mode. This is the advantage and this is the usage of the UI automation mode. This is the user interface automation mode. Okay, are you clear about this? I think you are clear, I'm expecting. Yeah, fine, thank you. So if you have any questions or doubts regarding this UI automation mode, or otherwise any of the questions, just ask now, I will clarify it. Hello. 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 Yeah, anyone, any questions or any queries or any doubts regarding Blueprism or RPA, whatever it is? So then just ask me, I will clarify it. Hello. Okay. Hello. So no questions means I will quit the session today. Yeah, does it have ordinal value when we spying it? Yes, it is having ordinal, I think. So we will see, or otherwise directly
So we have ordinal. In ordinal is available in actually Windows applications like Win32 mode. In Win32 mode, ordinal is available. So in UI automation mode also, parent ordinal is available, I think. So just we'll see once. Yeah, application is already interacted, right? So go to application modeler directly, and then I'm adding element here, and then click on identify here, and then suppose for example alt, control left click, right? Yeah, so see here, match index is there, right? So match index is there, and then ordinal, right? Parent ordinal, UI class name. So yeah, match index is only available, parent automation ID, and then yeah. So just a minute. Shiva is asking one more question. Yeah, I will clarify it. Just give me a minute. Parent UII name, control type, class name. So ordinal is available for only Win32 mode only, not for this one. This is for match index. Match index is available here because this is so UI automation mode. Match index is available, but ordinal is not available. But in accessibility mode, it is available. Parent ordinal is available. Observe it, right? So in this UI automation mode, the depends on the elements also. Sometimes attributes are changing. We will see alt button, right? Yeah, no, you're asking like ordinal, no ordinal in the are available in the UI automation mode. So match index is only available. So just put match index అంటే లైక్ మనం ఆర్డినల్ బదులు మనం ఆర్డినల్ యూజ్ చేసుకోలేకపోతే కనుక మ్యాచ్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఆర్డినల్ యాక్చువల్లీ బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ విండోస్ అప్లికేషన్స్. ఆర్డినల్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద విండోస్ అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ. జస్ట్ సీ వన్స్ విండోస్ అప్లికేషన్ లో మనం ఎలిమెంట్ క్యాప్చర్ చేద్దాం, అప్పుడు మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, so just I will capture it in Windows application. So see Windows text, this is the ordinal value is available only for Windows applications, not for accessibility mode. Also parent ordinal is available. So just we'll spite one more element, I think. Yeah, this is parent ordinal. See, this is the parent ordinal. Parent ordinal is available for accessibility mode because it is a Windows application. Accessibility mode means it's a combination of web plus Windows application. So that's why parent ordinal is available for accessibility mode. But there is no ordinal for what is the application. So what is the mode? UI automation mode. In the UI automation mode, there is no ordinal, right? And in HTML applications, there is no ordinal ఉండదు మనకి. విండోస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్డినల్ ఉంటుంది. అగైన్ యాక్సెసిబిలిటీ మోడ్ లో పేరెంట్ ఆర్డినల్ ఉంటుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్? యా, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ దెన్ they're asking one more question, like Shiva. So what is the test management tool used where we execute our test scripts, just like ALM is used UFT for the most of the projects, right? So here we are not using any test management tools, right? We are not using test management tools. Test management tools అనేది మనం ఏమి వాడమండి జనరల్ గా. ఇక్కడ UFT గానీ ఎలాంటి ఏం వాడం. మనం హౌ టు రన్ ద టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ అని అడిగారు. అంటే ఇక్కడ మనం దిస్ ఇస్ ఏ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్, రైట్? సో వీ నో ద ప్రాసెస్ మాన్యువల్లీ ఫస్ట్, రైట్? మనకు మాన్యువల్ గా ప్రాసెస్ అంతా తెలుసు, ఫ్రమ్ స్టార్ట్ టు ఎండ్. మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాము, ఎక్కడ ఎండ్ చేస్తాం అనేది తెలుసు మనకి. అంటే
ప్రాసెస్ని ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాము, మళ్ళీ ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, అన్నీ కూడా మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ కరెక్ట్గా తెలుసు. మనకి స్టెప్ కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనుకోండి, ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్నట్టు. సో అలా కాకుండా ఎక్సెప్షన్స్ కానీ ఎర్రర్ కానీ ఏదైనా త్రో చేస్తుంది అనుకోండి, మనకి ప్రాసెస్ ఫెయిల్ అవుతున్నట్టు, అంతే కదా. అంటే వీఆర్ రన్నింగ్ ద ప్రాసెస్ బై విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఓన్లీ, రైట్. సో బై యూజింగ్ కంట్రోల్ రూమ్ వీ హ్యావ్ టు రన్ ద ప్రాసెస్, రైట్. సో కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి రన్ చేసినప్పుడు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయింది అనుకోండి. సో మనం అంటే డిఫరెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ అంటే డిఫరెంట్ టెస్ట్ ఇన్పుట్స్ మనం ఇస్తాం ఆల్రెడీ. సో వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ ద వర్క్ క్యూ. సో వాట్ ఆర్ ద work items we have? So the total work items we are adding in the work queue, right? So the work queue, what the work queue is doing means, సో వర్క్ ఏం చేస్తున్నాను మనకి లైక్, సో వర్క్ ఒక్కొక్క వర్క్ ఐటమ్ ని మనకి ఒక్కొక్క ఐటమ్ ని తీసుకొచ్చి మనకి ఇన్పుట్ కింద ఇచ్చి ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని పాస్ చేస్తున్నాం. సో లైక్ ఇలా మనం ఆ ఇన్పుట్స్ అన్ని మనకి ఆ వర్క్ ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని కూడా మనకి రన్ అవుతాయి. అన్ని కూడా రన్ అయిన అనుకోండి, సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయితే కనుక ద స్టాటస్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ స్టాటస్, ఆర్ అదర్వైజ్ ద స్టాటస్ విల్ బి ఎక్సెప్షన్ స్టాటస్. ఎక్సెప్షన్ స్టాటస్ అంటే ఫ్లాగ్ స్టాటస్ ఉంటుంది మనకి వర్క్ క్యూలో. మనకి అక్కడ వర్క్ క్యూ సపోజ్ ఒక కేసు రన్ అవ్వలేదు అంటే అది ఎలా అవుతుంది, ఎక్సెప్షన్కి వెళ్ళిపోతుంది, అంటే ఎర్రర్, ఇట్ థ్రోస్ అన్ ఎర్రర్. సో అండ్ ఇట్ విల్ పిక్ అనదర్ కేస్, అనదర్ కేస్ పిక్ చేస్తుంది, అంటే అనదర్ టెస్ట్ కేస్ ఆర్ టెస్ట్ ఇన్పుట్ ఆర్ ఇన్పుట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్. అనదర్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది, తర్వాత మళ్ళీ అది ఆ కేసు కంప్లీట్ అయితే కంప్లీటెడ్ చెప్తుంది, లేకపోతే అగైన్ ఎక్సెప్షన్ అయితే ఎక్సెప్షన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో లైక్ దట్ we are doing, but we are not taking any అంటే టెస్ట్. మనం సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రాసెస్ ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం, మన ప్రాసెస్ అంటే లైక్ మనం డెవలప్ చేసిన కోడ్ ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం అంటే, సో ఫస్ట్ పేజ్ వైజ్ రన్ చేస్తాం, పేజ్ వైజ్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ వైజ్ రన్ చేస్తాం, ఆబ్జెక్ట్ వైజ్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయితే ప్రాసెస్ తీసుకెళ్తాం, ప్రాసెస్ లో స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ చూస్తాం, ప్రాసెస్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఒకసారి రన్ చేసి చూస్తాం, కంప్లీట్ ప్రాసెస్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయితే అండ్ అగైన్ గోస్ టు కంట్రోల్ రూమ్ లో రన్ చేస్తాం, కంట్రోల్ రూమ్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయిందంటే ద ప్రాసెస్ ఈస్ రన్నింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, దట్స్ ఇట్. సో లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు టెస్ట్ ద ప్రాసెస్. దెర్ ఈస్ నో టెస్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఎవరో ఉండరు దీనిలో మనకి. జనరల్ గా టెస్టర్స్ ఉన్న ఒకవేళ వాళ్ళు రాసేది ఏంటంటే ఓన్లీ టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తారు, తర్వాత సో ఆ కోడ్ ని మళ్ళీ జస్ట్ కంట్రోల్ రూమ్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుందా లేదో చెక్ చేసి చూస్తారు, అంటే ఫ్రమ్ స్టార్ట్ టు ఎండ్ దే ఆర్ గివింగ్ డిఫరెంట్ test inputs. Test inputs means again they are passing the test inputs with the by using work queues only. They are giving the test inputs in the work queue. Work items add chesi automatic ga akkadi nunche మనం inputs తీసుకోవడం జరుగుతుంది. Okay, so like that you have any questions, ask now. There is no UFT tools or we are not using any UFT tools or like any test tools, debugging tools, right? RPA team size ఎంతమంది ఉంటారు? Yeah, so if you have any questions please ask now, or otherwise today I will quit the session. Once the batch is finalized I will start the classes regularly, right? Hello. Vijay, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా అడగండి, లేకపోతే నేను సెషన్ క్విట్ చేద్దాం. సో వన్స్ మన బ్యాచ్ ఫైనలైజ్ అయిన వెంటనే ఇమీడియట్ గా మనం రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, హలో యా చెప్పండి హేమంత్. నో ఇష్యూ. హలో, హేమంత్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, సో జస్ట్ ఆస్క్ దట్ క్వశ్చన్, ఐ విల్ క్లారిఫై. So can you please tell me the scope of the RPA? Yeah, mana scope of the RPA means, so RPA just like not in, so right now they're using like process automation and then intelligent automation also. Intelligent automation means, so the artificial intelligence, just like artificial intelligence. So ante ippudu manaki ఆర్పిఏ అనేది నార్మల్గా ఎప్పుడంటే జరుగుతున్నదంతా కూడా డెసిషన్ మేకింగ్ అయితే లేదు ఇందులో. అంటే మనం హ్యూమన్ డెసిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే కనుక, సో వీ కెనాట్ ఆటోమేట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్. సో బట్ in UK they are introducing one concept, so that is like DERPA,
అంటే దట్ ఈస్ డెసిషన్ ఎనేబుల్డ్ అంటే RPA అడ్వాన్స్డ్. సో RPA అంటే నార్మల్ గా రోబోటిక్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్. సో దిస్ ఇస్ దెర్ ఈస్ నో డెసిషన్ మేకింగ్ ఇన్ దిస్ RPA. దెర్ ఈస్ నో హ్యూమన్ డెసిషన్స్. వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద హ్యూమన్ డెసిషన్స్, రైట్? సో అంటే ఇక్కడ మనం డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే కాంప్లెక్స్ డెసిషన్స్, అంటే మనం అంతా రూల్ బేస్డే పోతున్నాం జనరల్ గా. సో కానీ డెసిషన్ మేకింగ్స్ వచ్చినాయి అంటే డెసిషన్ మేకింగ్స్ అంటే హ్యూమన్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కొన్ని చోట్ల. హ్యూమన్ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం ప్రాసెస్ ని దాన్ని పార్షియల్ ఆటోమేషన్ అని అంటాం మనం జనరల్ గా. సో కానీ ఫుల్లీ ఆటోమేషన్ అంటే నాకు డెసిషన్ మేకింగ్ వచ్చినా హ్యూమన్ డెసిషన్ వచ్చినా దాన్ని హ్యాండిల్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా రన్ అవ్వాలి అంటే. సో దానికోసం యూకే వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఇన్ ద యూకే మార్కెట్ దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ వన్ కాన్సెప్ట్ లైక్ డెర్పా. డెర్పా మీన్స్ డెసిషన్ enabled robotic process automation. Decision is enabled here. So in this automation, what are the decision they have, decisions they have, like human decisions they have. So that decisions they are taking with some decision tools. Decision making tools are available in the market. So what are the decision making tools are available means, so that is Sapiens. Sapiens is one of the decision making tool. So with the help of Sapiens, they are taking the human decision also. అంటే ఎలా తీసుకుంటారంటే వాళ్ళకు Sapiens టీమ్ సెపరేట్ ఉంటుందండి. మనకి ప్రాసెస్ ముందే తెలుసు జనరల్ గా, మాన్యువల్ గా ప్రాసెస్ తెలుసు. అంటే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ పాయింట్ ఏంటి, ఎండ్ పాయింట్ ఏంటి, ఎక్కడెక్కడ డెసిషన్స్ వస్తున్నాయి అవన్నీ కూడా మనకు తెలుసు. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్ గా ఎక్కడైతే హ్యూమన్ డెసిషన్స్ వస్తున్నాయో, హ్యూమన్ డెసిషన్ వచ్చిన చోట సో ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కోడ్ రాస్తారు. అంటే జస్ట్ లైక్ దే ఆర్ టేకింగ్ ద డెసిషన్స్, దే ఆర్ టేకింగ్ ద హ్యూమన్ డెసిషన్స్ అండ్ దే ఆర్ డెవలపింగ్ సమ్ కోడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సేపియన్స్ టూల్. సేపియన్స్ టూల్ యూజ్ చేసుకుని కోడ్ డెవలప్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు దేనితోటి అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది, రన్ అయిన తర్వాత డెసిషన్ మేకింగ్ వచ్చింది అంటే హ్యూమన్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి. సో అక్కడ ఏమవుతుంది, ప్రాసెస్ హోల్డ్ అవుతుంది. హోల్డ్ అయిన వెంటనే ఇమీడియట్ గా Blueprism టూల్ ఏం చేస్తుంది, సేపియన్స్ టూల్ తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి అంటే ఇంటరాక్ట్ అయ్యి అక్కడ వచ్చిన డెసిషన్ తీసుకుని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. లైక్ దట్ దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో దట్ ఈస్ డెర్పా. డెర్పా మీన్స్ డెసిషన్ ఎనేబుల్డ్ రోబోటిక్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్, రైట్? సో లైక్ దిస్ దే ఆర్ ఆటోమేటిక్. అంటే దీన్ని ఇంకా దీన్ని దేని వైపు మూవ్ చేస్తారంటే లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇన్ 6.4, in version 6.4, in the Blueprism tool, they are introduced a very little bit of artificial intelligence kind of thing, right? So I think మీరు చూసారో చూడలేదో జనరల్ గా ఇక్కడ మనకి Blueprism లో 6.4 లో ఇక్కడ ఒక దాన్ని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. దేని చేశాడంటే ఐ విల్ షో యూ. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ మై మెషిన్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. ఆల్ స్టేజెస్ సెలెక్ట్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ యాడ్ రిఫ్లెక్షన్. యా, సో ఐ విల్ షో ఇన్ సిస్టమ్ మేనేజర్. యా, సో this feature is skills. Yeah, this is the skills management. Skills we need to add here. So after that we need to show the skills. Skills means it's a artificial intelligence concept. So this concept is introduced in 6.4 only, not in in any other version 5 లో కానీ అవి అక్కడ మనకి లేదు. స్కిల్స్ అనే దాన్ని ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట. ఇట్ గోస్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా Blueprism కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ లో మనకి స్కోప్ టు మూవ్ RPA మూవ్స్ టు AI. ఆర్టిఫిషియల్ సో అంటే కరుణాకర్ గారు వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇస్ దట్ అంటే లైక్ మన హ్యూమన్ డెసిషన్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయంటే చూడండి, సో ఆ డెసిషన్స్ ని ఇక్కడే మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్కిల్స్. స్కిల్స్ అనే ఫీచర్ ఇచ్చాడు. ఆ ఫీచర్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి. జనరల్ గా వీ నీడ్ టు వన్ ప్లగిన్ ఈజ్ అవైలబుల్. సో ఆ ప్లగిన్ లో మనకి అది కనబడుతుంది. సో ఎక్కడ ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది జనరల్ గా ఆ ఫీచర్. ఐ థింక్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇంకా తెలియదండి, నేను దాని మీద వర్క్ చేయలేదు, నాకు అంతగా ఐడియా లేదు. అదంటే రీసెంట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. 6.4 నుంచే ఉంది అది, నాట్ ఇన్ 6 version. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ like enabled for recently. It is enabled recently only. Okay, that is skills అనే feature ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు.
That is one kind of artificial intelligence concept, right? In the Blueprism tool. So I will show the document. I think I have. Yeah, I will show you. I will show another thing. Not available here. సో మీకు ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో చెప్తానండి అది. I will tell you. Actually, స్కిల్స్ గురించి చెప్పాడు, అది ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు, బట్ I don't know exactly what it is, but I will tell you later. Sorry, totally just controls. No, this is not fun. This is yeah. Intelligent automation skills. This is they are introduced this concept, intelligent automation skills. So here in the skills packages management skills, knowledge and site planning and sequencing. Uh, will you provide any placement after this course? Means I'm not telling any. I'm not giving any placements. Just I will suggest like just like some companies mail IDs I have, like HR mail IDs. Directly you just contact with you just forward your resumes to the HR mail IDs. But I'm not assured. I'm not giving any placements for after this course, right? సో మన ప్లేస్మెంట్ అయితే మన చేతుల్లో ఏం లేదండి జనరల్ గా. సో దట్ ఈస్ ద depends on your skills and then skill set, and then just forward your resumes and then see the market. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏ టైంలో మనకి మార్కెట్ చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ జనరల్ గా. ఎందుకంటే ఫెబ్ నుంచి ఏప్రిల్ అంటే ఇయర్ ఎండింగ్ క్లోజ్ అవుతున్నాయి కదా, సో అప్పటి వరకు కూడా మార్కెట్ చాలా డ్రాస్టిక్ గా తీసుకుంటారండి చాలా మందిని ఎక్కువ గ్రాప్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. తర్వాత మా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏప్రిల్ తర్వాత, అంటే ఏప్రిల్ తర్వాత నుంచి కొంచెం స్లో అవుతుంది మార్కెట్. మళ్ళీ జూన్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏప్రిల్ మేలో కొంచెం స్లో ఉంటుంది మోస్ట్లీ. తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ జూన్ జూలై ఆగస్ట్ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ బాగానే ఉంటుంది. మళ్ళీ డిసెంబర్ దగ్గర పడుతుంది అనేటోటికి మళ్ళీ మార్కెట్ స్లో అయిపోతుంది. సో ఇవి చూసుకుని మనం ఏ టైంలో మనం రెజ్యూమ్ పెట్టుకుని, ఇప్పుడైతే కాల్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి నాకు తెలుసు. చాలా ఇన్ఫోస్ లో జరుగుతున్నాయి, ఈవైలో జరుగుతున్నాయి. జనరల్ గా డైలీ అట్లీస్ట్ 2 or 3 కాల్స్ వస్తున్నాయి మనకి. సో జస్ట్ పుట్ యువర్ రెజ్యూమ్ అండ్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఇట్, రైట్? చెప్పండి ఇంకా. సో ఓకే, గాట్ ఇట్. One more question. The scope of RPA next level AI. Yeah, Karuna, what is the use of it? Yeah, Karuna. సో ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకా వర్కౌట్ చేయలేదంటే స్కిల్ సెట్స్ మీద, ఇంకా ఎవరో తెలియదు. ఇది జనరల్ గా రీసెంట్ గా రిలీజ్ చేశాడు కాబట్టి 6.4లో. సో నేను చూసి ఒకసారి మీకు ఏదైనా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. స్టడీ మెటీరియల్ అంటే మన క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత స్టడీ మెటీరియల్ జనరల్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తా ఉంటే అది మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ, రైట్?
Hello. 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 Sir. Yeah. So today's I will quit the session today. Tomorrow we will continue the class at the same time, right? Okay. So once batch is finalized, they will start. We will start the classes regularly. Okay. One question, sir. Hello. Right. One Thank you. question, Thank sir. you so much for your valuable time to spend. Hello. Yeah. Have a good day. Bye. Yeah. Thank you. Thank you so much. I will quit the session today. So once batch is finalized, we will start the classes regularly, right? Thank you.